Bismillahirrahmanirrahim. As in our previous lecture, we talked about ARIMA, the process of ARIMA. So, in this lecture, I would try to let you know that how we can perform ARIMA process in Gradle or any software. So, I would state to go towards Gujarati staple, Gujarati data that's available with me, and I have shared with you people as well. So I would click on table 21.1 and then let's suppose that um, I want to check that whether this variable is stationary at level or not. So I would state to go towards I would check stationarity of this variable. Let's suppose this, and I would apply variable and time series plot or unit rooted augmented decoupler test with trend and so forth. Yes, so over here is the p value is 0.48, which means that the variable is not stationary, or we can also check it through this tab value. If this tab value is greater than its stipulated value, so we would say that um, the data is stationary. But if it is not greater than the tabulated value, we would say that this is not stationary. But over here we can use the p value, which means this is 0.48, which is greater than 0.05. So it means that the data is not stationary. So let's suppose now what I want to now I would take first difference of this variable, that's GDP. So first difference, and after first difference, now I would check it again that whether my data is stationary or not. So I would go towards variable and then towards unit root test and augmented fuller test with constant and trend. Yes, so now this p-value is 5.43 power e power minus 0.005, which means that this 5.4 power minus 0.005 is uh, less than 0.05, which means that the data is stationary now. So now what I would do, I would apply uh, I would apply parallelogram to know about the value of to know about the order of MA and PA. So which means that sorry, the order of AR and MA, because in ARIMA we are having AR MA process. So let's go towards parallelogram and click it. Yes, so this means that 1, 2, and this is a 1, 2, 3, and 4. Yes, we can set, and this is a 1, 2, 3. So it means that this is AR3 and MA4 process. Why this is AR3 and MA4? Because we say that ARIMA P, D, and Q. So over here the value of D is 0 because we haven't taken any difference. This is the D value is 0. So and this P value, this for AR, this is 3, and MA is 4 because 1, 2, 3, 4. So we can say that this is an ARMA. This is ARMA 3 and 4 process. So now we will take AR3 and MA4. Yes, we are done with this. Now I would start to go towards my model. I would go towards time series, and in time series I would start to go towards ARIMA.
Now, there's I already told you that ARIMA is used for forecasting. So I would click on DGDP. This is the first reference of GDP because for ARIMA we need stationary data because this is a shortened forecasting. So I would click on dGDP and would make it a dependent variable. And now we already discussed that AR is 3, so I would click on 1, 2, 3, and MA is 4, so 1, 2, 3, 4. And as I also already talked to you that the value of D is 0, so the reference is 0 over here. And I am interested in exact maximum likelihood, so and parameter query and matrix should be available. I have no issue with that, and I am willing to include a constant as well. So I would click on OK. Yes. Um, the important thing is that this pi 1, pi 2, pi 3, these are just like alpha 1, alpha 2, and alpha 3. This is AR1, AR2, and AR3 because we are moving towards a AR3. So this is actually alpha 1, alpha 2, and alpha 3. This is for AR, and this MA is 4, 1 MA1, MA2, MA3, and MA4, and this is equal, this theta is like beta. So now we can do our forecasting. Yes, we can do our forecasting from this data, like analysis, and after analysis I would go straightly go towards forecasts. And let's suppose number of observation to add. Let's suppose I want to add one observation. So I would click on, yeah, let's suppose I want to do two observation. So there are no observation available for forecasting out of sample. You can add some observation now if you wish कि कितने आप forecasting करना चाहते हैं. Number of observation मैं खुद ऐड करूँगा. Let's suppose यहाँ पे मैं 2 करना चाहता हूँ. So I would click on OK. And the time period, my time period is starting from 92.1 to 92.2. This is my forecast range. And we can do automatic forecast out of sample, or we can do dynamic or static forecast as well. So I am going for automatic forecast, and I would click on OK. Yes, this is my forecast. Yes. So till this level, this is till this level, this is the actual data. But these two are my forecast. These are the forecasted values. These two, like 14.7 and 19.6, these are the forecasted value, as we already discussed them, that we are doing forecast for 2 observations. This is my 2 forecasted values. These are the estimated, these are the forecasted value. Okay. जो अवेलेबल डेटा है यह 1991 तक जो मेरे साथ डेटा मौजूद है 1981 2 से लेके 1991 4 तक. लेट्स सपोज इसका एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि 1982 से लेके 1991 की क्वार्टर नंबर 4 तक मेरे साथ डेटा है, लेकिन अब मैं 1992 के क्वार्टर नंबर 1 और क्वार्टर नंबर 2 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी को फोरकास्ट करता हूं, तो उसकी वैल्यू अब मेरे साथ ये हो गई. स्टैंडर्ड एरर और ये चीज़ें यहाँ पर मेरे साथ हैं. So this is actually the forecasting. Now if I want to study it graphically, so this is the graph. Yes. Till this point, this is the actual value, and these two green lines, these tells us about the forecasted values. These two are the forecasted values. Similarly, I can do it for other variables as well. Let's suppose if I am using it for other variable like we can do it for variable. Yes. Let's suppose if I want to do forecasting for variable like
PDI, yes, so I would click on PDI and would check that whether this variable is stationary or not. तो स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल में आ जाऊँगा, वेरिएबल में आने के बाद टाइम सीरीज यूनिट ट्रू टेस्ट कर लूँगा, तो उसमें मैं एगमेंटेड डिकैपुलर की तरफ जा रहा हूँ। एगमेंटेड डिकैपुलर को क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो p वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 0.05 विच मीन्स दैट ये जो मेरे साथ वेरिएबल है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिस इज नॉट स्टेशनरी। तो अब इसको स्टेशनरी में इसको स्टेशनरी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल का मैं फर्स्ट डिफरेंस लेता हूँ, टेकिंग इट्स फर्स्ट डिफरेंस। Yes, this is now my variable. This is the first difference of personal disposable income. So go on variable and then go towards parallelogram and check it. Yes, I can check it. Now we can say that yes, from here we can say that we will be having the MA value would be 1 and the AR value would be 2. So this is basically now we would be calculating, we would be performing an ARMA process which is AR2 and MA1. So this is now AR2 and MA1 process. You would be doing ARMA 2 and 1. And now if I wanted whether my data is stationary or not, so to check the stationarity of the data I would go towards variable, then I would click on unit root test and augmented decupular test. Augmented decupular, I would let's suppose this is like order 1, we can use the level of variable, yes, constant and drift, yes, okay. And now my value is this value 6.6 power e minus 10, which means that the p value is now less than 0.05, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो डेटा है अभी क्या है, ये स्टेशनरी डेटा है, क्योंकि स्टेशनरी डेटा के लिए हमने कहा था कि या तो हम ये टा वैल्यू यूज करेंगे, टा की जो कैलकुलेटेड वैल्यू 6.8 इसको हम इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो हमारे साथ इसकी टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू उस टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हमारी जो डेटा है ये स्टेशनरी है। लेकिन अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम हो या ये जो हमारे साथ p की वैल्यू है ये 0.05 से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि हमारे साथ डेटा स्टेशनरी नहीं है। अब चूंकि इस केस में यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू 0.05 से ये कम है तो हम कह सकते हैं कि नाउ द डेटा इज स्टेशनरी। तो अब चूंकि डेटा मेरे साथ स्टेशनरी है और अरीमा मॉडल के लिए भी स्टेशनरी डेटा मस्ट है, तो अब इस जो DPDI है इसके ऊपर अब मैं अरीमा मॉडल रन कर सकता हूँ। तो मैं मॉडल में आ जाऊंगा, मॉडल में मैं इसके बाद आऊंगा टाइम सीरीज पे, टाइम सीरीज में स्टार्ट अबे आ जाऊंगा अरीमा की तरफ। अरीमा डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे साथ अब यहाँ पर होगा ये डिस्पोजेबल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब चूंकि मैंने कहा था कि मेरे साथ AR2 होगा, ये मॉडल AR2 है और MA इसका 1 होगा, सो यस ये हो गया। और इस मॉडल का D जो है इसकी वैल्यू डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगेन मैं एग्जैक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड चाहता हूँ, इंक्लूड कांस्टेंट को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। यस, नाउ दिस इज माय मॉडल की अब मेरे साथ यहाँ पर पाई और जो मेरे साथ है ये क्या है कि जो दोनों मेरे साथ लेग्स है AR1 AR2 ये सिग्निफिकेंट नहीं है, थीटा जो है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन चलो इसकी बेस में एक फॉरकास्टिंग में ट्राई करता हूँ ताकि सिर्फ आप लोगों को पता चल जाए कि फॉरकास्टिंग हम करती क्या है। सो एनालिसिस, फॉरकास्टिंग
اینڈ دین اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ 1992 سے لے کے 1992 سے لے کے 1992 کے لیے ان دو ٹائم پیریڈس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، فور کاسٹنگ کر رہا ہوں. سو آئی وڈ کلک آن اوکے. یس یہ ہو گیا. یس سو یہ جو دو ٹائم پیریڈ ہے یس ان کے لیے میرا فور کاسٹنگ یہ ہو گیا کہ یہ دو میری کیا ہے، یہ دو میری فور کاسٹڈ ویلیو ہے، یہ دو کیا ہے، یہ دو میرے فور کاسٹڈ ویلیو ہے، اور جو باقی ہے یہ میرے ساتھ ایکچوئل ویلیوز ہے. اب میں اس کو گراف سے بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ فور کاسٹڈ ویلیوز کیا ہے. سو بیسیکلی یہ جو دو لائنز ہے یہ دو لائن میرے ساتھ فور کاسٹڈ ویلیوز کے لیے ہے، اور یہاں تک جو باقی ریڈ اینڈ بلو لائن ہے it tells me about the what we call it actual values. Yes, so DPDI the red line this tells us about PDI کے ہمارے ساتھ actual values. یہ میرے ساتھ کیا ہے، یہ مجھے شو کر رہا ہے، یہ بلو لائن مجھے فورکاسٹڈ ویلیو شو کر رہا ہے ان دو ٹائم پیریڈس کے لیے، اینڈ دس گرین لائن دس ٹیلز می اباؤٹ 99% 95% انٹرول. تو یہ میرے ساتھ کیا ہے، یہ میرے ساتھ وہ فورکاسٹڈ ویلیوز ہے. تو اس طریقے سے ہم فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ ان ڈیٹا کا میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں، لیٹ سپوز گراف میں اس کا بنانا چاہتا ہوں، ریزیڈول پلاٹ اگینسٹ ٹائم میں لیٹ سپوز کرنا چاہتا ہوں، یا ریزیڈول کا ڈی پی ڈی آئی میں کرنا چاہتا ہوں. تو لیٹ سپوز ریزیڈول کا میں پلاٹ کرنا چاہتا ہوں ڈی پی ڈی آئی کا. تو یس یہ اس طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں کہ گرافنگ اس کا میں کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر میں یہ کروں کہ اس کا لیٹ سپوز میں نارملٹی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آیا جو میرے ساتھ ریزیڈیول ہے یہ نارمل ہے کہ نہیں ہے، تو میں نارملٹی ریزیڈیول پہ کلک کر لوں گا. اینڈ ایک تو یہ ہے کہ اس گراف سے بھی ہمیں دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ کہ آیا ڈیٹا نارمل ریزیڈیول نارمل ہے کہ نہیں. اگر نارمل ہوتا تو یہ جو بارز ہے یہ اس بیل شیپ کے اندر ہوتی، لیکن اب چونکہ یہ نارمل نہیں ہے کیونکہ جاربیرا کی ویلیو جو ہے اس کے بیس پہ کا اسکوئر کی بیس پہ یا 0.05 سے، چونکہ یہ بھی اس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے ساتھ کیا ہے، نارمل نہیں ہے. یہ ریزیڈیول جو ہے یہاں پہ ہماری اس کی نارملٹی ہم چیک کر سکتے اس طریقے سے. اسی طرح اگر آپ اس کی مزید گراف یا اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لینئر ریسٹرکشن کا، یا جو بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں نمبر آف لیگس کی سلیکشن کے لیے، آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے حقائق اور بائسن انفارمیشن کرائٹیریا آپ یوز کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کوئی نیا ویریبل انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ماڈل میں تو وہ اس کے لیے آپ نیو ویریبل کے آپشن پہ جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے لائکلیہوڈ وغیرہ جو ہے فٹڈ ویلیوز کے لیے یہ آپشن آپ کے ساتھ اویلیبل ہے. یہاں سے جو گرافس کے آپشن ہے اور یہ انالیسز ہے ہمارے، تو یہ پورے جو ہے اریما کا پروسیس ہے. باقی اگر آپ کوئی اور اس میں سے پروسیس کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا کے ساتھ، تو یہ آپشن آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. باقی اگر آپ نے فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماڈل رن کر دیا، فائل آپ کے ساتھ سپوز یہ فائل آیا ہے تو آپ فائل پہ کلک کر لیں، سیو ایز کر دیں. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کاپی یا سیو والے آپشن سے بھی آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. So I hope this lecture would have helped you that how we can perform the ARIMA process in Greetel. And let me tell you that other software like ای ویو ہے یا آپ کے ساتھ اسٹیٹ آئے ہے، جو بھی سافٹ ویئر آپ رن کریں اس میں تقریباً اسی طرح کے آپ کو آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملے گا. So I hope this lecture would have helped you to understand these basic concepts and the process of ARIMA. Thank you.